Dear folks, take your group discussion book. It's in page number 315 to 322. 85th topic, the first 10 richest persons in world as on 2011-2012. 10 richest persons in the world. Earning money is an art. The world best persons to accumulate wealth. An idea born in their head, it is converted to money. Seek to have 1,000 or 10,000 or lakh, we struggle. Crore is something which we cannot dream. To buy a flat is an ambition of a person in Mumbai, that too a single bedroom flat. Lifelong he struggles to buy a flat. We are ordinary people, lifelong we struggle to buy a house, to conduct marriage for our daughter, to do the education for our, spend money for our son and daughter for education. But here are the persons who earned millions and millions and billions. Lakhs of people are working. In fact, this one lady here, Christy Walton, she employs 21 lakh people under her. We struggle to take care of ourselves and our family, but here, world richest lady, she not only takes care of herself, 21 lakh people depend upon her. See, these are the giants, these are the people who control the world. First one is the Carlos Slim Hello. Carlos Slim Hello. Usually it was Bill Gates, now Carlos Slim Hello has overtaken Bill Gates. The richest person in the world is assets net worth $74 billion. $74 billion. 1 billion is equal to 100 crores. Then imagine, calculate with 74 billion how much it comes. And $1 is equal to 50 rupees. So, Indian amount, how much money he is having. His company's name is Telmex. American Mobile. Grupo Carso. His age is 71 years old. His country is Mexico. He is a Mexican. The assets worth gap between Carlos and Bill Gates is $18 billion. The first richest man is Carlos and second richest man is Bill Gates. The difference between their asset value is $18 billion. The increase in wealth came through strong Mexican stock market, buying and selling shares, mining, real estate business. Telmex, the largest wireless provider in Latin America. Telmex is his company. The second richest person is Bill Gates. The second richest person in the world. His assets worth $56 billion. See, his assets worth 74 and Bill Gates' asset is worth $56 billion. His company's name is Microsoft. His age is 56. Country US. He was the first richest person in the world for many years in a row, consecutively. He was the richest person. Now Carlos has overtaken. But because of donating nearly $30 billion every year to his foundation. See, his asset value is $56 billion, but every year how much he donates? $30 billion for public purposes. For his foundation, he became the second richest just because of donating $30 billion every year, he became the second richest. The Gates Foundation spends money for tackling tuberculosis all around the world, not only in US, all around the world. Polio. Development of AIDS vaccine to find out the incurable disease called AIDS vaccine, and does many other charity works. He made many rich persons in the world to sign the giving pledge. Giving pledge means donating. He came to India also to ask our Indian businessman to give for giving pledge by asking them to donate their wealth to his charity to save people from crisis in different parts of the world. So Carlos, richest, $74 billion. Second, Bill Gates, 56. Every year he donates $30 billion. Third richest person is Warren Buffett. The third, $50 billion. He is 56. He is $50 billion. Buffett, 80 years old. He is a US person. He is popular for his philanthropist activities. What do you mean by philanthropist? Doing good things for the poor people. He is called as Oracle of Omaha. Oracle of Omaha. He has invested his money all around the world. He is a member who belongs to Giving Pledge, which was started by Bill Gates, Warren Buffett. So first Carlos, Bill Gates, Warren Buffett.
Fourth richest person is Bernard Arnault. Bernard Arnault. The fourth, $41 billion he has money. LVMH Moet Hennessy. Louis Vuitton, 62 years. His age, France. He is from France. He is the first richest person in entire Europe. His products are Dom Perignon Champagne, the richest wine, the costliest wine in the world, Champagne. Tag Heuer watches, Louis Vuitton accessories. Everybody must be knowing Louis Vuitton, and Cognac Hennessy. Carlos, Bill Gates, Buffett, Bernard, and the fifth richest is Larry Ellison. Larry Ellison. Fifth, his asset worth is $39.5 billion. Oracle Corporation, he is the proprietor of this Oracle company. He is 66 years old and he is a US person. Oracle Corporation is famous for IT services all around the world. He is the highest paid executive of America, but now he has decreased his salary to $1. He is a member of Giving Pledge of Bill Gates. And the sixth richest person in the world, Lakshmi Mittal. Sixth, his property is worth $31.20 billion. ArcelorMittal, 60 years, India, is known as Steel Tycoon. His steel companies are Aperam, Baffinland, Iron Mines. He lives in London. His daughter Vanisha, his daughter-in-law Megha. So, he is the first richest Carlos, second Bill Gates, Warren Buffett, Bernard, Larry Ellison, Lakshmi Mittal. So now coming to seventh richest person in the world. What's his name? Seventh richest person in the world is Mr. Amanico Ortega. So Amanico Ortega, $31 billion, seventh richest. Inditex Group, 74 years old, Spain. His group is a fashion group which has nearly 5,000 stores in almost 77 countries. The brands of his company are Zara, Massimo Dutti and Stradivarius. And the eighth richest, Eike Batista, $30 billion. EBX Groups, 53 years old, Brazilian. He is the richest in Brazil and he wants to be the richest in the world. Eike Batista, his EBX Group deals different business like mining, shipbuilding, logistic, energy, entertainment, tourism, and also is the proprietor of Canadian gold firm Ventana. Mukesh Ambani, an Indian, he is the ninth richest person in the world. $27 billion he has. His company is called Reliance. He is 53 years old. He is an Indian. Reliance is the topmost oil and gas corporation company. It has partnered with the BP, Bharat Petroleum, which has 23 oil blocks in India. He has bought 3 energy companies in America for nearly $10 billion last year. He has a 27-story palace house in Mumbai. In Mumbai, his house has 27 stories. He has started purchasing various oil companies in US and Europe. 10th richest person is Christy Walchen, 10th, $26.5 billion. Walmart, the chain stores, 55 years old. She is American. Walmart is famous for retail chain across United States of America. She is the world's richest woman who has got her wealth after the farmer Green Beret and Vietnam War medic died in an accident in Wenning in the year 2005. Walmart is founded by her father-in-law, Mr. Sam Walchen. The annual sales turnover is $405 billion and employees are nearly 21 lakh people all around the world. 21 lakh people are working. She is a great social worker who helps and gives money for education, museums and for organic gardens. So, Indian Railway employs highest number of employees. Could you tell how many employees are there? I believe so. 16 lakh. But here, this lady alone employs 21 lakh people all around the world. So, the 10 richest persons in the world. So, நண்பர்களே எங்களுடைய கூட்டு விவாத புத்தகம் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் பக்கம் 315 322ல பாத்தீங்கன்னா 85வது தலைப்பிலே
முதலாவதாக உலகத்திலே 10 பணக்காரர்கள் 10 richest person in world உலகத்தில் as on 2011-12 முதலாவதாக கேர்லெஸ்லிம் ஹெலோ என்று சொல்லக்கூடிய இவர் வந்து எந்த நாட்டுக்காரர் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் மெக்சிகோ நாட்டைச் சேர்ந்தவர். இவர் உலகத்திலேயே பணக்காரர். $74 பில்லியன் இருக்கிறது. ஒரு பில்லியன் என்பது 100 கோடி. ஒரு டாலருக்கு $50 என்று கணக்கு போட்டால் இந்திய மதிப்பில் எவ்வளவு என்று கணக்கு போட்டுக்கோங்க. அவருடைய கம்பெனி டெல்மாக்ஸ், அமெரிக்கன் மொபைல், கிரெஸ்போ. அவர் 71 வயதுக்காரர். அவர் நாடு மெக்சிகோ. அவருடைய சொத்துக்கும் பில்கேட்ஸ் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரராக நீண்ட ஆண்டுகளாக இருந்த பில்கேட்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா $18 பில்லியன். அவருடைய இந்த சொத்து மதிப்பு அதிகமான காரணம் இந்த பங்குச்சந்தையினுடைய ஏற்றத்தின் மூலமாக. அடுத்ததாக பில்கேட்ஸ் இரண்டாவது உலகத்திலே பணக்காரராக இருக்கிறார், புகழ் வாய்ந்தவர். இவருடைய கம்பெனியின் பெயர் மைக்ரோசாஃப்ட். இவருடைய சொத்து மதிப்பு $54 பில்லியன். இவர் வருடாந்திரம் ஒவ்வொரு வருடமும் $30 பில்லியன் தன்னுடைய ஏழை எளிய மக்களுக்காக உலகம் முழுக்க செலவழித்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகையால் அவர் இரண்டாவதாக வசதி அடைந்தவராக கணக்கிலே வருகிறார். டியூபர்குலோசிஸ், போலியோ, அப்போ எய்ட்ஸுக்குள்ள மருந்துகள் இவையெல்லாம் உலகம் முழுக்க இதை கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து ஆராய்ச்சிக்காகவும் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணக்காரர்களையும் பணத்தை பொது சேவைக்காக வழங்குமாறு அவர் விண்ணப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக வேரன் பஃபெட் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது மிகப்பெரிய பணக்காரர். அவருடைய ஏர்லைன்ஸ் புகழ் வாய்ந்தது. அவருடைய பங்குகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கம்பெனியினுடைய பங்குகளையும் வாங்கி கொண்டே இருப்பார். இவருடைய சொத்து மதிப்பு $50 பில்லியன். 80 வயதுக்காரர். இவர் அமெரிக்கக்காரர். இவர் ஒரு கொடை வள்ளல் என்று அவருக்கு ஒரு பட்டம் இருக்கிறது. ஒரேக்கல் ஆஃப் ஒமாஹா என்று சொல்வார்கள். அவர் உலகம் முழுக்க தன்னுடைய பணத்தை அளித்து கொண்டிருக்கிறார். இவரும் பில்கேட்ஸும் கூட்டாக இயங்கிக் கொண்டு மக்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தது பெர்னாட் அர்னால்ட் என்று சொல்லக்கூடிய 4வது பணக்காரர். $41 பில்லியன் இருக்கிறது. இவர் வந்து LVMH, மொய்ட் ஹெம்னிசி, லூயிஸ் வில்டன், பிரான்ஸ் நாட்டுக்காரர். இவர் ஐரோப்பா கண்டகத்திலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஷாம்பெயின் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்திலேயே அதிக விலை உடைய மதுவை இவர் தயாரித்து விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். டைன் ஹால் வாட்சஸ், கடிகாரங்கள், லூயிஸ் வில்டன் ஆக்சசரிஸ், கோக்னாட், ஹென்னசி என்ற பொருட்களை விற்று கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக 5வது பணக்காரர் லாரி எலிசன். இவர் 5வது உலகத்தில் பணக்காரராக இருக்கிறார். $39.5 பில்லியன் வைத்திருக்கிறார். ஓரக்கிள் கம்பெனி புகழ் வாய்ந்த கம்பெனி, ஐடி சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அந்த கம்பெனியின் முதலாளியாக இருக்கிறார். இவர் அந்த நிர்வாகத்திலே சம்பளமாக $1 மட்டும் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இவர் பில்கேட்ஸினுடைய ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இயக்கத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக 6வது லட்சுமி மிட்டால் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்தியன் 6வது பணக்காரராக இருக்கிறார். அவருடைய சொத்து மதிப்பு $31.20 பில்லியன் இருக்கிறது. 60 வயதுக்காரர். அவர் இரும்பு டைக்கூன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறார். அவருடைய கம்பெனி ஆப்பரம், பேஃபின்லேண்ட், அயன் மைன்ஸ். அவர் லண்டனில் வசித்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய மகளினுடைய பெயர் வனிஷா, மருமகனுடைய பெயர் மகா. இவர்கள் 2 பேரும் அவருக்கு உதவியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தது 7வது உலக பணக்காரராக அமெனிகோ அட்டிகோ. இவருடைய சொத்து மதிப்பு $31 பில்லியன். இண்டிடிக்ஸ் குரூப் 74 வயதுக்காரர். இவர் ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்தவர். அவர் ஃபேஷன் குரூப் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இவர் 77 நாடுகளிலே 500 பெரும் கடைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய கம்பெனியினுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஜாரா, மெஷினோ, டியூட்டி, ஸ்டாண்டிவரஸ் என்று சொல்கிறோம். 8வது உலக பணக்காரராக 8 பேட்டிஸ்தா என்று சொல்கிறோம். $30 பில்லியன் வைத்திருக்கிறார். EBX குரூப் 53 வயதுக்காரர். இவர் ஒரு பிரேசிலியன். இவர் பிரேசிலில் மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறார். உலகத்திலே மிகப்பெரிய பணக்காரராக வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். எய்க் பேட்டிஸ்டா. அவருடைய பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நில மைனிங், கப்பல் கட்டுதல், லாஜிஸ்டிக்ஸ், எனர்ஜி, என்டர்டெயின்மெண்ட், பொழுதுபோக்கு, டூரிசம், சுற்றுலாத்துறை. அதே மாதிரி கனடாவில் இருக்கக்கூடிய தங்க சுரங்கங்களை வைத்து கொண்டிருக்கிறார். 9வது பணக்காரராக முகேஷ் அம்பானியாக இருக்கிறார். 27 பில்லியன் வைத்து கொண்டிருக்கிறார். ரிலையன்ஸ் கம்பெனியினுடைய முதலாளியாக இருக்கிறார். 53 வயதுக்காரர். இந்தியாவிலே அதிக அளவிலே எண்ணெய் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது. 23 ஆயில் எண்ணெய் குடோன்களை இந்தியாவிலே வைத்திருக்கிறார். இவர் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் 3 கம்பெனிகளை விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார். அவருக்கு 27 அடுக்கு மாளிகை கொண்ட ஒரு வீட்டை மும்பையிலே கட்டியிருக்கிறார். இது உலக பிரசித்தி வாய்ந்த புகழ் வாய்ந்த ஒரு வீடு. அடுத்ததாக 10வது கிறிஸ்டி வேல்டன் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்தில் 10வது மேலும்
உலகத்திலேயே பணக்கார பெண்மணியாக இந்த கிறிஸ்டி வேல்டன் இருக்கிறார். இவருடைய சொத்து மதிப்பு 26.5 பில்லியன் டாலராக இருக்கிறது. அவருடைய கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய பெயர் வால்மார்ட். உலகத்திலேயே புகழ்வாய்ந்த ஒரு கடைகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கடைகளாக இருக்கிறது. 55 வயதுக்காரர், அமெரிக்கா. இது வந்து ரீட்டைல் செயின் அக்ராஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்று சொல்லும்பொழுது பல கிளைகளுடைய ஒரு வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் வைத்திருக்கிறார். அடுத்ததாக இவருடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் அவருடைய மாமனார் மூலமாக இவருக்கு கிடைத்தது. அடுத்ததாக இவருடைய ஒட்டுமொத்தமான ஒரு வருடத்திற்கு அவர் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய பணம் 405 பில்லியன் டாலராக இருக்கிறது. மொத்தம் அவருடன் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் 21 லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஸோ மணி, ஏர்னிங் மணி இஸ் an art. பணம் சம்பாதிப்பது ஒரு கலை. How to earn? Is it possible, sir? I just ask a question. How to earn money in billions and millions? Easy way, in short span of time. How come these people are able to earn? Is there ideas they make and sell? See, Mr. Bill Gates he had an idea. What is his idea? Is Windows. He sold the idea called Windows and people in the world accepted and he became richest. And you find Mr. What's his name? Buffett. He started an idea to provide best planes transportation and he became the richest. Lakshmi Mittal, he had an idea to take iron and sell and he became richest. See here this lady, Christy Walton, her father-in-law and they had an idea to start various shops all around world and they became richest. The ideas they sell and they earn money. Even in Tamil Nadu, one student in I.A.M, North India, you know I.A.M, Indian Institute of Management, one of the elite institutions and the most respected institution all around the world. The students during the campus interview, they get selected by international companies for almost 1 crore and more per month as salary. But there a boy went there, and when Infosys chairman was there, he was asking everybody, what do you want to be? All the students were telling, we want to work in international companies. And there was a boy, he stood up and told, see, I am from a poor family. My mother used to sell idlis in the roadside and through scholarship I got admitted in I.A.M. Now what I am going to do is, I come back, I will start my own idli shops, I will start my own, the providing food to the people, sell that in a very in a corporate style. And he started immediately. And Infosys chairman Narayana Murthy was very surprised. Okay, he wants to start a own business without even working in any company. So they were wondering. Then he came back to Tamil Nadu. He started various catering services. Now almost all the international MNC companies, he provides catering services. And I believe he has 10,000 people working under him, cooking, supplying the food to various companies, and his turnover is in I believe in crores, hundreds of crores. And he made that small idea of selling the food, his mother who gave the idea of selling the food in the roadside restaurant, and he took it as a point and he made it into a big empire where people in thousands are working. And I just want to reiterate by telling his age is just not even crossed 30. That is the achievements they make. So ideas, when it is converted into plans, if you are strong and if you focus on the idea, and millions and billions are back of you. With this, I just ask you, what's your point of this richest, how to make money, how to become richest? Is there any ways and means? If a person is highly motivated and goal oriented, he can find his own way to earn money. Maybe it's not that you want to become a rich man or enough.
he can manage himself. Maybe it's not that money minded or profit oriented, but it's really his conviction that I have to become a man who can has all this wealth to maintain my family and maintain the society like that. If a person has that idea that really motivated and really that he has that goal or aim or purpose in his life, he can achieve. Okay, so in a place like Chennai, can you earn money, mint money? Yeah, definitely. It's a fast-moving city, and there are lots of infrastructure available and resources are available. If we put our ideas and mind into it, we can definitely grow up. Shall we put in short words like give the best quality without expectation, do your best service, be focused on the job, money keep coming back of you. Let us not focus on money, let us give the best quality and money comes back of you in sacks, in sacks. Shall we, hope we had a wonderful discussion over here. Thanks a lot.